So, good evening, everyone. So, this is the fifth session of Tech Talk series organized by Ahalia School of Engineering and Technology in association with IEEE, ISTE, IIC, IEDC, NDLI Club, NSS, UBA unit, of Ahalia School of Engineering and Technology. And then this is a kind of, everybody, all there are many students who have joined. I think majority are students who have just passed their, who have just written their plus two examination and who are appearing for the plus two examination now. So they have a lot of confusion on what to choose next. So definitely they may they may have already have made many choices, but then they are finding it difficult to finalize on what to do. So this session is all about giving them guidance, and this is going to be an interactive session where you can ask questions, and our resource person will clarify the doubts for you. Now I invite Hardi S, who is the secretary of Asset Alumni Association, the Alumni Association of Ahalia School of Engineering and Technology, to offer the welcome address. Hardi. Thank you, Bindu ma'am. First of all, good evening. Thank you to each and every one of you for being here with us today. On behalf of Asset Alumni Association, I would like to welcome Dr. Binoy Balan, HOD, Science and Humanities Department, Ahalia School of Engineering and Technology. Welcome you, sir. Now, I welcome our principal, Dr. P.R. Sri Mahadevan Pillai, Director, Academics, Ahalia Group. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome Dr. Krishnakumar Kishore, Vice Principal, Ahalia School of Engineering and Technology, Assistant Director, Academics, Ahalia Group. Welcome you, sir. Last but not least, I welcome all our staff, students, and participants who are gathered here for the session on the topic What to Do After 12th Standard. Let's guide our students in the right direction. Thank you. Thank you, Hardi. Now I invite Dr. Binoy Balan, the head of the Department of Science and Humanities Department of Ahalia School of Engineering and Technology, for the presidential address. Binoy, sir. So, good evening, Madam all present over here. Respected principal, vice principal, head of the departments, then faculty, staff, and heads of Ahalia institutions who are joined with us, and dear participants, and my dear students. So, first of all, I thank you to each and every one of you for being here with us today. So, this is a right time for the students who are waiting for their result +2, and this session I think it will provide awareness on different courses and opportunities available in present scenario. So we believe this is an excellent opportunity to learn and be inspired to think beyond. So I wish all success to the students who are appearing for +2 and thinking of bright future. Once again, thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Binoy, sir. Now I know that you have come here to listen to our resource person. Let me introduce our resource person to you. He is Dr. P.R. Sri Mahadevan Pillai. He is the principal of Ahalia School of Engineering and Technology and also the director of Ahalia Group of Academic Institutions. So now he doesn't need any introduction as such because he has done a lot of work in the area of academics, and here he is there to guide you. So this is going to be an interactive session, and you can ask your questions, and Mahadevan sir will give you the right answer, and maybe he'll be able to guide you further in a proper manner. So without much introduction and without wasting much of our time, let me invite Mahadevan sir for the session. So. Thank you, Bindu. Thank you, Dr. Binoy, Hardi, and welcome to all those who are present over here. Am I audible properly? Yes, sir, you are. Yes. Okay. So this is basically going to be a bilingual program. So much I'll be talking in English because we have some international audience also here. But if anybody is asking questions in Malayalam, I'll be giving the reply in Malayalam.
That's why I told it's a bilingual program. Because if anybody wants to get the answer in Malayalam, you can ask in Malayalam. Otherwise, you can listen in English. And obviously, many of the screens which you are seeing here are not one person. In many of the houses, the students and the parents are listening collectively. I know it. So it's not the number of people who are seen on the screen, it's much more is the audience. And obviously, this is going to be a dialogue, not a monologue. That's why I'm not presenting any PPT. Because if I start with some PPTs, I'll be having a monologue. This session of 1 hour is meant for clarifications. You can ask any doubt. And since I've been in the academics for nearly 39 years, most of the things you asked will be known to me. If it is not known to me, I'll definitely give an answer at the end. The first thing is now most of the state board exams are getting over. The 12th standard board exams are getting over. Here we also have got students from other standards also possibly. And the CBSE exam, obviously it is postponed. It's not over. We also have some participants from abroad who are doing CBSE syllabus as well as some other national syllabus. Doesn't matter, in most of the countries, these 12th standard exams will be over by May, the month of May. I'll be mostly talking with respect to India and specifically with respect to Kerala unless otherwise warranted for. Somebody is asking about some international institution, maybe I'll shift over to that. But in general, my discussion will be with respect to the Indian academic system, the Indian colleges, the Indian universities, and especially with respect to Kerala because most of the participants are from Kerala. So instead of making it a monologue, I want to know what all things you want to know. And those I'll discuss. To begin with, I'll just give you an introduction. The largest examination in India for plus 2 pass candidates is the NEET examination. You all know what is NEET examination. It is a national eligibility test for medical and paramedical courses. As per our records, last year nearly 15.4 lakh students attended NEET exam. This year definitely it will be much higher, maybe around 16 or plus, because the date is not closed, it is still going on. That is why I say it may be even more than that. Similarly, the next bigger examination in India for the plus 2 candidates is JEE, Joint Entrance Examination, conducted for the IITs and IITs, etc. Last year, nearly 9.6 lakhs candidates attended it. And this year, it is expected to be around 11 lakhs candidates. So these two are the biggest examinations in India. One is in the medical stream and one is in the engineering and architecture stream. In Kerala, the biggest examination for candidates who have passed the 12th standard is what is called the KEAM exam. Kerala Engineering, Architecture and Medical Entrance Test. That is a KEAM examination. Last year, more than 1.5 lakhs candidates attended it. This year also, we expect more than that. But compared to the other Indian states, the population in India is not, in Kerala is not blasting off like that. So the number of candidates in Kerala may not increase in that progression. But slight increase may be there. That's all. So you can ask me on any exam, any course, on any opportunity after 12th standard, or if time permits even beyond that. And I leave it open to you to ask it one by one so that I can focus. I can explain what you are interested in. And remember, if you want to ask, you can orally ask or you can put in the chat box. I am seeing the chat box also. Parallelly, I am seeing the chat box. So now it is up to you. Please come up with questions that I'll explain. And if you are not satisfied with my explanation, you can express. I'll again explain further because so much explanation if we give for one question, we may not be able to finish in time. In that case, we'll go for another tech talk to explain those questions. But anyway, let me see what all things you have to ask. Either you can unmute your mic
and ask one by one, or you can put in the chat box. Please come up so that I can assure that I'm talking what you desire to hear. Otherwise, I'll be going on talking something. You may be interested or may not be interested. I want to make it a dialogue. Please ask any question. You ask either in English or Malayalam. Of course, 3 more languages I know, but the audience may not be knowing. So I prefer English and Malayalam. Please go ahead, because instead of uh, we just giving you some information which is not worth your time, please come up with your questions so sir can answer you. Yes. Excuse me, ma'am. Yeah. Do you all have some courses of advertisement line? You want to know whether Ahalia is having some course or actually this session is not meant Yeah. for Ahalia alone. Ahalia is not having any course on advertisement line. Ahalia is not running any course. Okay. And then the BCom lines are there. Commerce line. BCom also, Ahalia is not having BCom, Ahalia is having BBA. Please keep in mind this session is not exclusively for Ahalia. This is for anything which you Okay. want to know about after +2. Ahalia is having after +2, Ahalia is having, I think once for all, I'll tell what Yeah, Ahalia is I'm having asking after about +2. Yeah, I'm asking about +2 only. Yeah. yeah, after +2, all these courses are available in Kerala and in India. Whether you want BCom or whether you want advertising or journalism, these are No, all available. by staying here in UAE, online courses. See, online courses are now starting by many universities. And obviously, online courses now in 2020, the government of Kerala has come up with a new norm called National Education Policy. And in that, they have suggested that we should promote online courses. So most of the universities will be starting now online courses. Already some universities are offering. For example, universities like Annamalai University in India. Say, in India, I think you are staying in UAE. I don't know whether you are aware of the Indian system. In India, there are 800 plus universities. Out of them, 200 plus are government universities. Around 100 are deemed to be universities in the government sector, like IITs, NITs, IASCR. These are all government deemed to be universities. They are very reputed institutions. And then we have got nearly 100 plus private deemed to be universities. All these universities or national institutions of repute can offer any course. And for the approval in India for a government job, this should be approved by what is called the University Grants Commission. So in each country, there will be some body. For example, in UAE, you have a body under the government of UAE which will approve the different courses. So when you are doing a correspondence course from India sitting in UAE, please ensure that that course is approved by your government or where you want to work. That is more important. If you want to work in UAE, you should do a course which is approved by your government. In India, any course approved by the Association of Indian Universities is recognized. AIU is the Indian benchmark for any course. Similarly, in every country, for example, in USA, any course which is ABET accredited is naturally approved. Like that, in every country, there is some benchmark for approval of courses. So you should do the course of only the universities which are approved by the benchmark of that government. Since you told you are from UAE, I have clarified it. In India, there is no such problem. The course is offered by a UGC approved institution, and if the course is approved by the Association of Indian Universities, both websites are available. You can check whether an institution is approved by the Association of Indian Universities. It is approved. So many BCom courses are here in India available online. Around 100 plus universities are offering online courses for BCom, and online courses for advertisement is also available. Advertising and journalism online courses are available. But since you are in UAE, I request you to check with your websites of your government whether these courses are approved in your country. These are all approved in India. India, it's easy to check also. Any course within 5 minutes, I'll be able to say whether it is approved in India or not, just by checking the website of AIU. Yeah, yeah, because this becomes a pertinent problem when we are working in UAE. The kids they grow, suddenly, and suddenly we can't
shift them to India for Yeah, studying and of things like course. that. So these are the I problems we suggest always face here. the UAE Yeah. condition is not like the past now. UAE has got now reputed institutions like BITS Pilani's branch is working in UAE. We have got so many other universities from India now operating in UAE. So if you ask the heads of those institutions, they may be able to provide you a list of degrees approved in UAE. If you're asking me the list of courses approved in India, I'll be able to give. Like that, they must be able to give you. And these two are definitely recognized. These universities like BITS Berlin Institute of Technology and Science is definitely approved in UAE. Like that, some universities are there. Last time when I visited UAE, I happened to see two of the directors of such national institutions of prominence. And they are knowing it, which are the universities which are recognized in UAE. Definitely, I'm not that much an expert in the universities recognized in UAE. If you ask me about Indian universities, I'll be able to tell you easily because most of the Indian universities I've visited as a member of the UGC committee or accreditation committee like that. UAE, I don't have that exposure in your universities. Okay. So you mean to say we have to ask the universities which are working here, Yes. for example, BITS Yes. Pilani Yes. and You all you that. you can Through you them we can can ask go. definitely. Because now Yes, only definitely. BITS You ask them. Pilani, yeah, over here like physically available is BITS Pilani only. Like now to shift the kids for hostel and things like that, a lot of issues again. We are living in one place and students And putting in the remember, hostel and some other. of the US Yeah. universities and British universities, they have got centers in UAE. So, for example, if a British Okay. Also. university is having a center in UAE, definitely that degree will be approved in UAE, in Britain also, if they want to go and work there. That you can check with. Check with the website of the original university where it is and see what is their accreditation. If they are accredited by an international agency like ABET, naturally it will be a reputed university. Right. Thank you. So there are a few questions in the chat box. Do you want me Yes, to read I'm it out? seeing them. Yeah, I'm seeing them. So, what about CUET? What's the full form of CUET? CUET is not a standard full form in Indian context. Please explain me what is CUET. The new central entrance test, university entrance test, the common university entrance That, test, which is going to that be is what. held Okay, this year. okay. Because in Kerala there is another CUET. That is why I was confused. Okay, I'm not going to that now. The central university entrance test, which is commencing right now, it will be held here. And central university entrance test, you can easily get admission to central universities. First thing, actually, it is being conducted by a conglomeration of central universities, but the state governments have not ipso facto given approval for that. So, if you want to take admission in Kerala, you have to have a separate admission test for each category. Say, for example, in most of the universities in Kerala, the admission to degree is given based on your marks in the 12th standard, except medical and engineering streams. Except the medical and engineering streams, in Kerala, it is given based on the marks in the 12th standard. In Tamil Nadu, for example, the neighboring state, the admission is exclusively based on marks in the 12th standard. No entrance examination they are considering except the All India quota in NEET. Okay, so which university you want to apply for, ensure that CUET is considered there. There are some universities, say for example, the Central University in Kerala, which is at Kasargod, or the Central University in Hyderabad, there the CUET is recognized, and many of the private deemed universities also have started approving the CUET. That is the present status of CUET. So whichever university you want to get admission to, please check whether it is the approved admission condition there. Okay. Now the next question is, which are the best colleges for BSc Psychology in Bangalore? BSc Psychology, Bangalore University is having. That is very well recognized. But it is merit admission. You cannot easily walk in through. You have to get selection through the merit admission, which is based on the state level merit allotment. And that preference is being given for the natives, especially Kannadigas. That's preference. But if you want to get into a course from elsewhere, suppose you are staying in Kerala or some other states, there are some private universities. Ramaiah University is there.
Christ University is there, which are offering these courses. Both of them are, Ramaya is much more reputed than Christ University. These universities are also offering this course. You can get into it. In addition to that, there are some private self-finance colleges, a list of private self-finance colleges offering these courses there. But obviously, I feel that either you try to get into the government sector institutions or some reputed deemed to be university. Obviously, there's a course in psychology in government college also at Bangalore, but I don't know exactly where from you are hailing, whether you are eligible for the government seats there. There is restriction on allotment of government seats. Okay. Specific questions on this you can ask again. Now, next question is, I want to know about NDA exam. NDA is National Defense Academy. NDA examination you can apply after 12th standard. It's a very tedious examination because after the examination, there is a 5 days long physical test. From your nail to your hair, you will be thoroughly physically checked in NDA physical test. Plus, the written examination also is very difficult to get through. But it is highly coveted because once you get the NDA selection, you are admitted to the National Defense Academy. And in the National Defense Academy, you undergo a 3-year course. After the 3-year course, you will have a 1 more year professional training. For example, those who complete the NDA, they will be categorized into Army, Navy, or Air Force. Then Army Training College, Air Force Training College, and Naval Training Colleges are different. But NDA, 3 years training is common in Defense Academy. After at Kharakosla, and after that you will be sent to the separate academy. There 1 more year training is there. That means if you get admission to NDA, 4 years training will be there. After this 4 years training will be there, you become a commissioned officer in the Indian Army or Navy or Air Force. Commissioned officer means minimum you will be offered a second lieutenant. That's a coveted post, having a salary of around 70,000 Indian rupees and plus so many other facilities. And from speaking from the point of compensation, NDA, getting NDA is very attractive. But I had a bad experience with NDA. Once one of my students who joined for BTech, he said he is going for NDA. He got selected. It's very difficult to get selected. He got selected and he went and joined the Defense Academy. After 1 week, he returned. I asked him why you returned. He said, it is too much for me to bear, sir. He couldn't bear it. Training is very tough. Not only the training, the atmosphere there also is very tough because they are making people tough to be themselves. So only those with hard heart and strong physique, please try for it. Otherwise, your fate will be same as that boy who returned. I had to take him back to the BTech degree course. Then after BTech degree course also you can join, but that will be not NDA, that will be CDS, Combined Defense Service Examination, which is after a degree. NDA is after 12th standard. NDA is very good if you are strong. Now, from 2021 onwards, all these armed forces, whether Army or Navy or Air Force, are taking women also, either short service or normal service. Last month, one of my final year girls were telling me she wants to go for the Navy. I asked her, why do you prefer Navy? Because you have to be away from the shoreland for weeks and weeks sometimes. She says that I like to be in the sea. I like to be a voyager. I like to be a Navy officer. It's possible. Now they permit. Earlier, they permitted only in civilian services, women. But now they permit in the combat field also. Combat field means direct fight areas now permit. Except in Army. In Army, especially operations like Patton tank or advanced missile system, they don't permit females even now. But in Air Force, no restriction. Air Force, you can be a fighter even if you are a girl. Okay. So that is one advantage which we got from last year onwards. Now what is the next one? Want to know about NDA? That is over. NDA is over. Now next is, could you please suggest the best institution in India for forensic psychology? Okay. Forensic psychology doesn't have much employment potential. I don't know why this person wants to go for forensic psychology. Whereas forensic medicine has got umpteen scope. Forensic medicine is to be done after MBBS.
Actually, an MBBS holder, that means a basic degree in medicine. MBBS is a 5.5 years course in India. In many countries in the world, it is either 5 or 6. 5.5 is only in India. So after that course, you can opt for forensic medicine, which is a non-clinical post-graduation. In medicine, there are clinical and non-clinical. Clinical is for treatment purpose. For example, general medicine is clinical, or pediatrics is clinical. Forensic is non-clinical. So non-clinical profession is comparatively less demanded in medical field because they cannot treat people. So, but they can become forensic doctors or forensic practitioners. But anybody who studies forensic psychology, or there are even 3-year courses offered by many universities in forensic, they are only assistants to the medical practitioners. They are second-rate citizens in forensic labs, and obviously in labs and all they may be given some freedom, but any forensic investigation, the medical hand will dominate and all others are only secondary. So I suggest, if you are competent enough, if you are interested in forensic, you take MBBS course and then become a forensic specialist. You are the number one in the group. But remember, most of the medical hands don't prefer forensic because you are dealing with dead bodies every day. No live human being you are dealing with. Cutting the cadaver, the dead body is your main profession. I don't know how many people like it. So forensic medicine, that is it. But forensic psychology, it's very interesting. It comes in criminal practice, but very less job opportunities because only investigation teams do require people with forensic psychology. And that means police force. Most of the police force have got well-qualified psychologists as forensic psychologists with medical background. You know that they'll be doctors with MD in psychiatry will be practicing it. They are much in demand. So it's a secondary profession, but if you don't want to take the pain of getting a medical degree and going for forensic, you can go for this. But job chances there is not in the private sector. Only government sector can give you a job in forensic. In government sector, only very limited jobs are there. So be careful when you go for that. Of course, forensic psychology is not that common in Kerala. But in India, especially in states like Tamil Nadu and Karnataka, this course is plenty available. But be careful while taking it. I'm not saying that it is bad, but anybody taking a course is for a career, for getting a job. So after getting a degree in forensic psychology, and suppose you want to write some detective novel, it's all right. Otherwise, getting a job will be very difficult. Next question is, sir, can you tell new opportunities available for commerce students apart from professional courses like CA, CMA? And CA and CMA are already known to commerce people. CA is chartered accountants. In India, it's CA is actually not a degree. CA or CMA are not degrees. They are membership of professional associations. For example, there is nothing like CA. CA we are putting as a designation if you are a member of the Institute of Chartered Accountants of India or the Institute of Chartered Accountants of UK. So it's a membership. That is why we say ACA, Associate of the Institute of Chartered Accountants, or FCA, Fellow of the Institute of Chartered Accountants. So there is no degree called CA or CMA. Similarly, CMA is for Chartered Management Accountants. There is CFA, Chartered Financial Analysts. Like that, so many courses are available. And CFA is obviously in India, the CFA course is done by the ICFI, Institute of Chartered Financial Analysts of India, ICFI. CFAs also have got good demand. And similarly in Britain, there is the Chartered Financial Analyst, which is one of the best in the world, Chartered Financial Analyst. And it's not necessary that you have to qualify CA or CMA, but the point is that CA is not awarded as a degree. Every country has got an association of chartered accountants, or it's called the Institution of Chartered Accountants. They give their membership after an examination only to limited people. This is what is called the theory of supply and demand. When the supply is very less, the demand is very high. That is why if 100 people apply for CA, only some 3 or 4 will get qualified. They are keeping that demand intact by controlling the supply. So other than CA or CMA, now CS, company secretaryship, is one option. You can join
as a member of the Institute of Company Secretaries of India. That is also like CA. You have to appear for the examination and become a company secretary. And now, other than these things, many of the BCom graduates go for MBA and MBA in finance, MBA in systems, or MBA in HR. And obviously, MBA is a highly coveted job because flexibility is there. Compared to CA or CMA or CS, MBA has got much more flexibility. You can change your, moreover, CA and CMA are cardinal courses. You cannot continue further with any studies because CA is not a degree. So you cannot go for a PhD. Some very rare universities only permit you to go for a PhD with CA. But if you have an MBA, it's a recognized postgraduate degree. It's not a membership. So in that way, MBA is more advisable. Of course, at the end of this session, somebody wants to know something more about it, I'll definitely explain that. Now, next question is, sir, could you please tell about the job prospects in astronomy and space research? Space research has got a lot of scope. Astronomy is only a theoretical subject. In India, the biggest institution in this area is Indian Institute of Astrophysics. Astrophysics plus now the VSSC is having another institution which is on par with the IITs in India. That is called IIST, Indian Institute of Space Science and Technology. IISST. The ISRO director is normally the director of IIST, or the VSSC director may be sometimes the director of it. Admission to that is basically from the JEE Advanced is the admission criteria. It is almost equivalent to an IIT, that IIST, and there they are offering course on astrophysics. There they offer course in beta course in space science. So instead of simply going for some universities are having 3-year BSc course in space science, not of much use. In India, the employer for space science or astrophysics people are only the ISRO organizations like VSSC or LPSC like that. So don't go for any 3-year degree course in India. Obviously, in other countries, say for example, in USA now there is heavy demand. You know that now they are planning for a Mars visit, and the richest man in the world is now planning to have colonies in Mars, and I think the work is going on now. You would have heard about Elon Musk going for settlements in Mars. So maybe a lot of space work or space scientists may be required, but nothing assured right now. So jobs are limited, so go for only reputed institutions. Don't go somewhere and get a degree in space science or astronomy, because the takers for the jobs are very less. Like the Indian Institute of Astrophysics or VSSC or LPSC, only such limited organizations need for employment. Private agencies in India don't have much vacancies for those who did courses in astronomy or space science. Okay. The next question is, sir, which is the best institution in India for neurology? Oh, very good question. The best institution in India for neurology is All India Institute of Medical Sciences. But you want neurosciences in general, NIMHANS is the best institution. But neurology is a clinical subject. Neurosciences, there are slight differences. Neurosciences is a general term which concerns even the psychiatry, psychology part in it. But neurology is purely medical. All India Institute of Medical Sciences are the best institutions for neurology. Okay, so that question is over. Then, of course, in India, there are 2 reputed medical institutions in Kerala. It's not dealing with neurology. One is the Sri Chitra Institute of Medical Sciences, which is dealing with cardiology, and the Regional Cancer Center Trivandrum, which is dealing with oncology. They are 2 reputed universities. They are deemed universities. I think many people don't know it. In Kerala, there are 2 medical deemed universities on the government side. One is Sri Chitra Institute of Medical Sciences, and one is Regional Cancer Center Trivandrum. Both are having different areas, not neurology. Neurology definitely AIMS, and Delhi AIMS is the best out of all the AIMS. There are so many AIMS now. Even in Tamil Nadu, there is an AIMS, but Delhi is better. Then another question. +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏതെല്ലാം ഉപരിപഠന മേഖലകളാണ് നിലവിലുള്ളത്? കേരളത്തിൽ പ്രസ്തുത
കോഴ്സുകൾ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിടെക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ അലൈഡ് ഏരിയാസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അലൈഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഡാറ്റാ സയൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ ഞാനിത് +2 കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചെയ്യാനേ പറയുള്ളൂ. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് വൈഡർ ചോയ്സസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഡാറ്റാ സയൻസോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയോ റോബോട്ടിക്സോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പരോക്കിലായിട്ടുള്ള, വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ചാൻസസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ധാരാളമാണ്. അതിന് കേരളത്തിൽ 132 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 8ഓളം ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. IIT പാലക്കാട്, എൻ്റെ തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന IIT പാലക്കാട്, NIT കോഴിക്കോട്, ദെൻ IISER, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച്, അവിടെ ബിടെക് അല്ല, അവിടെ BSc ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് IIT തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് NIT, നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് ഉണ്ട്. CET, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം മുതലായ 1-2 കോളേജസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജസ് ആണ് കേരളത്തിൽ മജോറിറ്റി. 76% ഓഫ് ദി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഇൻ കേരള ആർ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസ്ഡ്. അപ്പൊ ആ കോളേജസിൽ എവിടെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. കാരണം അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട്. എന്റെ കോളേജിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ സീറ്റ് അഡ്വാൻസ് ബുക്ക്ഡ് ആയി പോവാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സീറ്റില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് മാത്രമേ ആ ഫിനോമിന ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേർ യു ഡിസയർ, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നേരത്തെ സീറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണ്. പലരും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കിട്ടാതെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് 2-3 വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനയാണ്. ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് അത്രമാത്രം ഡിമാൻഡ്. അത് കാരണം ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഡൊണേഷൻ ഒന്നും വാങ്ങാതെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്റെ സ്ഥാപനം പോലുള്ള കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സിന് അവർ ഹ്യൂജ് ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡൊണേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് റഷ് കൂടുതലാണ്. സോ ബി കെയർഫുൾ. ഇനി അതല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക്. BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട്, BC ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ആ ഫീൽഡ് സെക്കൻഡ് റേറ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ അല്ലെ MCA കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നാലും ബിടെക്കാരനെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് കാരണം ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 50+ പേപ്പേഴ്സ് അവർ പഠിച്ചിരിക്കും. ഒരു MCA കഴിഞ്ഞ ആൾ 30+ പേപ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. MSc കഴിഞ്ഞാലും അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ MCA മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനോ ബിടെക്കുമായിട്ട് കമ്പാറ്റബിൾ അല്ല. ബിടെക് ഇസ് ഫാർ എബോവ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഗോ ഫോർ ബിടെക്. ഇനി അടുത്തത്, I am doing my 12th in science. I am interested to pursue a career in robotics. Can you please explain the scope of this course? This is a question in English, so I'll better resort to English reply. And also, I think the person is from Oasis International School, Mr. Aman Amir. So definitely, he's staying in Oasis School. Is our own school. Oasis is Ahalia Group's school in Al Ain in UAE. So I think I addressed your students 2 or 3 times. See, if you want to pursue a career in robotics, there is beta course available in robotics. But one more thing I can help you. One of the world authority in robotics, Dr. Prahlad, is now working in Singapore University, National University of Singapore. He is my student. So if you are really interested in robotics, I can spare his number. You contact me. Your teachers will be having my number. You contact me. I'll give the contact of Dr. Prahlad, who is the professor of robotics at National University of Singapore. He is having now robotic programs all over the world. He may be able to guide you properly, but I am telling you, only if you are interested exclusively in robotics, go for that as a UG course. Otherwise, I advise you do either BTech Computer Science or BTech Electronics at the degree level, and then go for robotics at the specialization level. You will be better in demand. Robotics at the BTech level, you will not have much scope at the PG level. That is why I'm suggesting, if you want to go for robotics, nothing wrong. Robotics is a very interesting area, but better take a basic degree in computer science and engineering or electronics engineering and then go for robotics. You will be a better robotic engineer instead of simply going and joining the robotics. Okay, that is my suggestion. Then next question is, sir, can you please explain the scope of veterinary surgeon? Yes. Veterinary surgeon in Kerala, that course is called Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry.
BVSC and AH in Kerala. My brother-in-law's son did the BVSC from Kerala. Basically, there was a time when all the BVSC holders in Kerala were appointed by the government of Kerala. There was a time long back, some 30, 35 years back. Now, because BVSC is not appointed by much of the private organizations. Very rarely some dairy farms or some poultry farms or some cattle farms require a BVSC holder. And so government is the sole proprietary agency for appointing BVSC holders. That is why there is widespread unemployment among BVSC holders now. Many are not getting job. And this boy whom I told, my own nephew, he has gone to US for a research career. That is possible. In countries like US, where the pet culture is very strong, we don't have a strong pet culture in India. In countries where the strong pet culture is there, the veterinary surgeons or doctors are heavily in demand, especially in countries like US and France, etc. So in India, if you are from India, who has asked that question? Abhiyukt. Okay, Abhiyukt, if you want to do the BVSC course and go abroad, it has a good scope. In India, the intake for BVSC holders is very limited. Okay, the job potential, but it's a good course. And to be very frank, the BVSC people are studying almost all the medical sciences which the MBBS holders are studying. Duration is also the same. MBBS duration is 4.5 years and internship is 1 year. Totally 5.5 in Kerala. In India in general, MBBS is 5.5. BVSC also is almost the same, no much difference. But you study almost the same also, but and then the medical doses only will be different for human beings and animals. But the job chances are a bit grim for BVSC holders. So if you are really interested and if you want to go abroad where the animals are much taken care of, maybe in India, every farmer knows how to take care of his animals. He doesn't need a trained doctor. That's a problem. But in countries other than that, especially developed countries, they take the help of a trained veterinary surgeon or veterinary doctor for that purpose. There the scope is there. Okay. Then another course is Nadwa Rishi. Sir, could you please provide some part-time jobs to do along with our studies? I don't know exactly from where you are. In our campus, we are proposing to do it. It depends on where you are studying. Part-time jobs are, okay, work from home jobs are possible anywhere in the world, but now due to the COVID, the number of unemployed people are available everywhere in the world. So I don't know what is your background and I don't know what is your exposure. So based on that, maybe it's not a career, it's not a studies question. You can ask later based on, or you can send the CV so that what for you can fit in, I can suggest. Okay. And our numbers will be available. And Ms. Bindu, our manager, will give you the number. So you can post the CV at the end so that if somebody is interested in career, you can send the CV. We can, I don't know whether you will suit our organization, but that's another thing. Ahalia is a very big organization which is having, in Kerala, we are having 8 colleges, 2 schools, 25 hospitals, and around 57 financial agencies. That is in India, in Kerala. In UAE, we have got around 25 institutions, hospitals, schools, trading centers, agencies, etc. If you fit into some of our organizations, we can offer you. Otherwise, you'll have to search yourself. Okay. Then next question is, can you please explain the admission procedure for the NRI students in India? This is from ISTE School Alain. Okay. NRI students, for example, in my college, in engineering college, there are NRI seats. 15% of the seats we can give to non-resident Indian. We need a certificate to say that you are dependent on a non-resident Indian. That's enough. You have to have only minimum 45% marks, nothing else. If you have 45% marks in your physics, chemistry, maths combined, you are eligible for admission in my own college under NRI quota. And obviously, the same provision is there in other colleges also with us. Pharmacy College, Ayurveda College. These are all colleges which we have in our campus, like MLT, Medical Laboratory Technician College, Optometry College, then BBA College. Everywhere NRI quota is possible, but in colleges like BBA, only if the university allotted seats are vacant, we can take it. But in our college, in engineering college, we are having definite earmarked seats for NRI.
In every branch, 60 seats are there. Out of that, 15%, that is 9 seats in each branch meant for NRI. But only thing is, there is huge demand for NRI seats in branches like computer science. You have to contact in advance. Many colleges in Kerala are having NRI facility. If they have taken the permission from uh, All India Council for Technical Education. To admit NRI students, you have to pay a fees to the government of India and take the permission. That is what is the permission from AICT, All India Council for Technical Education. Our college is having that permission. We can take 9 students in any branch in NRI seat. Many other colleges also having, but government colleges are not having that. But NIT Calicut is having that. They used to charge earlier 5 lakhs rupees for each seat. Now I don't know the exact fees there. That quota is there, and now it would have been increased heavily. But we are not taking any. In my college, there is no donation or anything for any NRI seat. There is a fixed fees. It is available on our website. Anybody who wants to take an NRI seat can apply well in advance to ensure that. Sir, can you please tell the scope of BBA in airlines and airport management in India? Okay, BBA is a generalized course. BBA is applicable for all purpose, whether it is in airlines or whether it is in business or whether it is in running a shop or whether it is joined for MBA. It's a generalized course. In BBA, especially it depends on the university where we are having BBA course. In our institution, we are having BBA course where so many elective purposes are there. You can study those elective purposes, and in elective purpose, if you specialized in airlines or it depends on the university which you are taking whether this elective is there. In Calcutta University, it is there. Airlines and airport management elective is there, but many of the universities will have different electives. It's only an elective course. BBA is a generalized course. Please join for it. And you can even go for MBA specialized courses there in airlines and airport management. We are having MBA, but it's not in airport and airlines. We are having MBA in HR, in finance, in healthcare management, which is a very special course because we are having around 30 plus hospitals all over world, in more than 25 in India. So that is why we are conducting a special course on healthcare management MBA. Even for that, any BBA will do. Okay, BBA or any other degree is enough for that. Okay, so BBA getting admission is not that difficult. Only thing is in Kerala, the allotment is through the university, and whichever seats are not allotted by the university, the colleges can allot. That is why we will be able to only a registration formalities there. So those who want BBA from our group can approach our, I think, Bindu, you can give your number at the end so that those who want to take some admissions can also utilize it because they should not be left alone after the course. The next question is, can you explain BCom and specialization topics? BCom has got multiple specialization. The most common specialization in Kerala, which so many people are bothered about, is cooperation. Cooperation. Then, of course, all the universities, I told there are 300 plus universities in the country. Different types of specializations are offered in BCom, but remember, BCom specialization is limited to some elective purpose. The core purpose will be there. For example, a paper like accountancy or a paper like bookkeeping will be there in all BCom purpose. Basic economics, basic principles of management, this will be common. Then specialized elective purpose will be there for different BBA courses or different BCom courses. That is it. So while you are choosing an institution, please see what is the syllabus of that university. It's a university syllabus. If it is not a deemed to be university or a national institution, say for example, Kerala, there are different universities offering BCom courses. We belong to what is called the Calicut University, which has got nearly 400 plus colleges. In that, 300 plus colleges are arts and science colleges, and many of them are offering BCom courses. So if you go to the website of the Calicut University, or if you want Kerala University, or Kannur University, or if you want Bangalore University, or if you want Mumbai University, you go through the website, you will see, you will get the syllabus of the course. So based on that, what is your interest, you can join. And obviously in Calicut University, BCom is offered in almost all the specializations because, BCom, if you want to have more purpose in finance, or if you want to have more purpose in commerce, or if you want to have more purpose in international trade,
or if you want to have more purpose in cooperation, you can specialize in that. Okay. Check the syllabus before you join. Okay. Next question comes. Can you tell when LBS allotment start for the student who are appearing 12th board exam currently and want to apply for BSc nursing after graduation? BSc nursing after graduation, basically why do you want LBS allotment to start? Because if you want to do BSc nursing in Kerala, it is based on the NEET score, the BSc nursing course is there. If you want to do BSc nursing in Tamil Nadu, it is based on your +2 marks. They are not solely depending on, but all over India, around 15% of the seats are reserved for the NEET examination candidates. Kerala, obviously, management seats are also available for nursing. And remember, BSc nursing is a 4-year course, and after the 4-year course, MSc nursing is possible. And most of the medical colleges in Kerala are also having BSc nursing courses in addition to nursing colleges. So, if you want the government allotment to happen, you will have to wait for. If you are specifically waiting for Kerala, you will have to wait for the CE, Common Entrance Examination allotment. If you are want to take admission in some other states, you have to wait for that state allotment of medical seats to happen. As I told earlier, around 15% of the seats in all the states are allotted by the national level examination needs. But the remaining 85% all over the country in India are allotted by the concerned state rules, whether it is a state entrance commissioner or the universities in some case. It is where you want to take the admission, that college will have its own rule. So you have to decide whether you want in Kerala or Tamil Nadu or some other state. And obviously, this nursing allotment, in most of the Western countries, there is nothing like an allotment. The fees is very high. You can straight away go and join a BSc nursing course or equivalent degree in nursing course, provided you have got sufficient funds with you. In most of the American countries, you can join for a BSc nursing course, provided you are ready to fund it. And the cost is much higher, that's all. Especially, I don't know what is the allotment in the Middle East. Middle East nursing colleges are very few. And nursing is one profession where the world is led by Keralite people. Nursing is one of the evolutionary profession where the Kerala women folk are in the control stage. Wherever you go in the world, they are doing it. Okay. So in Kerala, both the allotment is there. The government allotment also is there. The private allotment also is there. But private seats, are very limited nowadays because the government seats are more in Kerala right now. But for government seats, you'll have to wait till the allotment comes based on the needs through the agency. Maybe LBS or some other agencies will be doing it. Each year, the government will decide which agency has to do it. Okay. So agency is not fixed every year. This year, I hope the same agency may continue. I'm not sure whether the agency has been fixed this time. So that is about the nursing course. Any more questions? I think the chat box questions are over. If anybody wants to ask any other questions, you can just come up. And I'm seeing that no one is interested in hi-fi courses. Most of you have asked for. Nobody asked me how to get into an IIT or how to get to an AIMS. No one has asked. So that's why I'm not telling it. If you are not interested in that course, why should I tell about that course? Any other questions from your side? You can even ask straight. A straight shot if you want to get an answer for a course. Right. There's a question from Mr. Hanifa. Can you explain Arabic courses? Oh, okay, definitely. For a long time, I have been the dean of the University of Calicut, where these Arabic courses are the highest in Kerala. Arabic courses in Kerala are maximum in Calicut University. And in addition to that, there are certain, for example, the Al Ulama course, which is not even a university degree, but it's taken as equivalent to university degree.
Many times the issue has come before the academic council of the university to offer equivalence of degree to some of the courses which are conducted by some other religious organization. So BA Arabic, MA Arabic is common, like BA Malayalam, MA Malayalam, or BA English or MA English. Around 40 plus colleges under Calicut University are offering it. And it is heavily demanded also because, Calicut University has got 5 districts, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, and Wayanad, which has got the highest Muslim population in Kerala. So Arabic courses are mostly in demand in this area. And if you want to join for an Arabic course, even Calicut University is offering Arabic course, but getting into the university will be very difficult because university will take the highest ranking students. And Arabic has got multiple advantages. One advantage is the teacher's job in Arabic, school teacher's job, college teacher's job are filled by Arabic trained people, degree in Arabic. Or earlier, even if you used to have an Al-Ulama course or something like that, you used to get a degree equivalency. Nowadays, it's not possible. Now, almost all the universities, including Jamia Millia Islamia, have got degree and PG and PhD in Arabic. So it is very difficult to now bring some Arabic course and get a recognition. Now you have to join an Arabic degree course and then do an Arabic PG course if you want. And that course, join a college. Of course, there's a list of colleges at Calicut University. You just go through the Calicut University website. You will get around 40-50 colleges which are offering Arabic degree course. Apply there, get an admission. And even if you are not getting a job in Kerala as an Arabic teacher or translator, you have got every chance of succeeding in some Arabian countries in a good job because Arabic will work there very effectively. In 1/3 of the nations in the world, Arabic will work. So the employment potential is very high. Long back, I wanted to learn Arabic, but I couldn't because of so many other pressures. I couldn't. It's worth learning because 1/3 of the world countries you can manage with Arabic means it's good one. Okay. Any other question? No. For Arabic courses, a pass in the +2, any branch is sufficient. Any branch. For example, commerce group or science group or arts group or biology group or computer science group, doesn't matter. You can join for a degree in Arabic, provided you have studied Arabic at the school level or higher secondary level. That's also required. Any more questions? I think the participants, I think almost all of them have asked their questions. Are there any more questions? If you want, you can unmute yourself and speak. If you feel it uncomfortable typing on the chat box, typing in the chat box, you can unmute and speak. Excuse me, sir. Can I ask? Yes, definitely. സർ എൻ്റെ മോന് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, മോനിപ്പം ബയോമാക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, +2 ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നീറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് നമുക്ക് നീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അപ്പം ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ ഫുൾ 1 ഇയർ കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പം തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല. സോ സപ്പോസ് നമുക്ക് നീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ സർ? ബയോമാക്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചു കുട്ടിക്ക്. ഓക്കെ. ബയോമാസ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് നീറ്റ് വഴി അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ MBBS കോഴ്സിന് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല. നീറ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്താൽ മറ്റു പല കോഴ്സുകൾക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. നീറ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നീറ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്താലും കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ കീമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. പല പേരൻസിനും ഇത് അറിയില്ല. നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്താലും കേരളത്തിൽ എവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിലും കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, അതിന് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് ബയോളജി ഗ്രൂപ്പിന് പരീക്ഷയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് മസ്റ്റാണ്. അത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകണ്ട. രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. നീറ്റിന്റെ സ്കോർ അവർ ഇനി നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള കോഴ്സുകൾ മെഡിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് 4 ഇയർ കോഴ്സുകൾ മെഡിസിൻ പോലെ തന്നെ നടക്കുന്ന ചില കോഴ്സുകളുണ്ട്. 4.5 years ഉള്ള ആയുർവേദ, ഹോമിയോ, അങ്ങനെയുള്ള ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഡോക്ടേഴ്സ്. പക്ഷേ
അതെന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ MBBS കഴിഞ്ഞവരെ പോലെ അത്രയ്ക്കില്ല. അപ്പൊ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ ദേ ആർ എ സോർട്ട് ഓഫ് എന്റർപ്രണേഴ്സ്. അവർ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ഗതിയാണ്. കാരണം വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ PG അഡ്മിഷൻ കിട്ടി PGയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പേരെ ചില കോളേജസ് ഒക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ട്രെമൻഡസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അവർ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, യു വാണ്ട് എ ഗുഡ് ജോബ്, ഒരു നല്ല ജോലിയാണ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഒരുപാടുണ്ട്. പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഴ്സിംഗ്, ഓപ്റ്റോമെട്രി, ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ, അതുപോലെ അതേ സ്ട്രീമിൽ തന്നെയുള്ള 4-year കോഴ്സാണ് ഫാർമസി. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫാർമസിക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, B.Pharm എടുത്താൽ അതിന് ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിലും ഫാർമസി ക്വാളിഫൈഡ് ഹാൻഡ്സ് വേണമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫാർമസിക്കാർ ആരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അവർ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും മതി. പല ഫാർമസിക്കാരും അവരുടെ പേര് വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫാർമസിക്കാർക്ക് അതിന് കഴിയും. അതുപോലെ വളരെ ഹെവി ഡിമാൻഡുള്ള ചില കോഴ്സസ് ആണ് ഓപ്റ്റോമെട്രി, ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഒക്കെ. ആ കോഴ്സസിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊക്കെ പലതും 3 years കോഴ്സാണ്, ചിലത് 4-year കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്റ്റോമെട്രി ആണെങ്കിലും ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ BSCയുടെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പാരാമെഡിക്കൽ BSc കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, ദെൻ റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, അവരൊക്കെ 3-year ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ സാറിന് MBBS കഴിഞ്ഞ് PG ഓങ്കോളജി ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ. പക്ഷെ അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ലബോറട്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ 3-year റേഡിയോളജി കോഴ്സ് ചെയ്തവർ, റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സ് ചെയ്തവർ, അതുപോലെ റേഡിയോളജി 3-year ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ജോബ് ഇത് കഴിഞ്ഞവരൊന്നും ജോബ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോബിൽ കയറുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് അണ്ടർ, അവർക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. അവർക്ക് അധികം വളരാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ലാബിൽ നിൽക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഹാൻഡിനെ പോലെ അവർക്ക് ഹയർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ജോബ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്റ്റീഷ്യൻ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓപ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഇൻ ഓപ്റ്റിക്സ് ധാരാളം ഇടത്തുണ്ട്. ഇപ്പം അഹല്യയിൽ തന്നെ ഓപ്റ്റീഷ്യൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, MLT ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓപ്റ്റോമെട്രി ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഹെവി ഡിമാൻഡും ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ജോബ് ഓൾമോസ്റ്റ് അഷ്വേർഡ് ആണ്. ഇനി ബോയ് ആണോ ഗേൾ ആണോ എന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാലത്ത് നഴ്സിംഗിന് കേരളത്തിൽ ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത, അബണ്ടൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈ വന്നതുകൊണ്ട് നഴ്സസിന് കേരളത്തിൽ ഡിസർവിങ് സാലറി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഹെവി സാലറിയാണ് നഴ്സസ്. കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത്. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ ഞാൻ നോർത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേരള നഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ സാലറിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ പർപ്പസ് 1-2 കൊല്ലം ഇന്ത്യ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് അന്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ദ നഴ്സസ് ആർ പെയ്ഡ് ഈക്വൽ ലൈക്ക് ദ ഡോക്ടേഴ്സ്. ഫിസിഷ്യൻസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നഴ്സസിന് പേയ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെയിൽ നഴ്സസും ഉണ്ട്, ഫീമെയിൽ നഴ്സസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് പലരും അവെയർ അല്ല. അപ്പോൾ മെഡിസിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. മെഡിസിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവണയും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിനും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു തവണയും കൂടെ ട്രൈ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. എന്റെ മകൻ MBBS ചേർന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം MBBS കിട്ടി അവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 100 പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി 99 പേര് സെക്കൻഡ് ടൈം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നവരാണ്. ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അത് പല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. സെക്കൻഡ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം, ഫോർത്ത് ടൈം ഒക്കെയാണ് പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് MBBS അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സിനോടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഒരു തവണയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഐ സജസ്റ്റ് യു, ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസിൽ ഒരു 10,000 ആണ് റാങ്കെങ്കിൽ ഐ അഡ്വൈസ് യു നോട്ട് ടു ട്രൈ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ഒരു 5,000-നകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ 1 more time. എന്നിട്ട് അത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. 5,000-നകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ മെറിറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിൽ ചേരുക, അതാണ് സേഫർ. കാരണം നമുക്ക് ഈ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പണിയെടുപ്പിക്കാവൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേരൻസിന് അംബീഷൻ ഒരുപാടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സെക്യൂർ കരിയറാണ്. ഫാർമസി ഇസ് എ ഗുഡ് കരിയർ. ബയോളജി സ്ട്രീമിലാണ്. ഇനി മാത്സ് ബയോളജി സ്ട്രീമിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വരാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് കരിയർ. കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പൊ നല്ല ബ്രാഞ്ചസ് ഏതെങ്കിലും, മാത്രമല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും within 1 or 2 years they are definitely going to get a good job. 1-2 കൊല്ലം, ഈ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് പലർക്കും ഒരു പെസിമിസം വരുന്നത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. 2-3 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും ആരും നിൽക്കുന്നത് കാണാറില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, എഞ്ചിനീയർ ഗെറ്റ്സ് എ ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ പേ. പിന്നെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനും ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ഹാൻഡ്സിനേക്കാൾ വളരെ ഒരു ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിന് കിട്ടുക. കാരണം അവർക്ക് ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ റിലാക്സ്ഡ്. മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ഹാൻഡ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അവരുടെ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ.
എവിടെ വർക്ക് ചെയ്താലും. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബിന്ദു, യു ക്യാൻ ഗീവ് യുവർ നമ്പർ ഓൾസോ ഹിയർ. ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് നമ്പർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. സോ എനിബഡി ഹു വാണ്ട്സ് എനി എക്സ്ട്രാ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കൗൺസിലിംഗ്, she will do it first, or if you want me to directly discuss, I will also be available. അപ്പോൾ വിദ്യുന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. She is our manager for academics outreach, and she will attend your call, and എൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തു. ഇനി അതല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ മെഡിക്കൽ ഹാൻഡ്സിനെ ആരെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദം. കാരണം ധാരാളം MDയും DMും MCH ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയയെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അതും അവർ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും. Yes. Okay, thank you, sir. Number Thank is you for your good reply. chat Okay, box sir, I le, noted down. I noted down. Okay, you right. അതുപോലെ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം എല്ലാവരും ഫിൽ ചെയ്യണം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരും ഫിൽ ചെയ്യണം. കാരണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും അയക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ. യെസ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ സാർ, ഒരു സംശയമുണ്ട്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിടെക് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളായിട്ട് പോകുമ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ഡിപ്ലോമ ഹാർഡ്വെയറോ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? അത് ഡിപ്ലോമ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷെ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോരുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് എഫേർട്ടാണ്. ഡിപ്ലോമ ചേരാൻ 10ാം ക്ലാസ്സേ വേണ്ടു എലിജിബിലിറ്റി. കേരളത്തില്, ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം എവിടെയും 3 ഇയർ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് കയറാൻ 10ാം ക്ലാസ് മതി. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ഇയർ ഡിപ്ലോമ ആകുമ്പോൾ 13. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറാം. അപ്പോൾ 13, 3, 16. അപ്പോൾ റെഗുലർ സ്ട്രീമിൽ ഒരാൾ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ബിടെക് എടുക്കുന്നതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സും ഡിപ്ലോമയും കഴിഞ്ഞ് ചേരുന്ന ആളിന് വരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകുന്ന വേസ്റ്റ് ഓഫ് എഫർട്ട്. കാരണം ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിന് എപ്പോഴും അവർക്കൊരു ഡിഗ്രി വേണമെന്നുള്ള ഡിസയർ വരും. 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, കാരണം വാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർക്കും ഡിഗ്രി ഹോൾഡർക്കും ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കരിയറിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും സാലറി വരില്ല. ഒരു കരിയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർക്ക് 12,000 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർക്ക് 10,000 ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ 1/4 പോലും ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർക്ക് സാലറി കിട്ടില്ല. സോ ദേ ഫീൽ ലെറ്റ് ഡൗൺ. അവര് ഒരു സെക്കൻഡ് റേറ്റ് സിറ്റിസൺ ആയോന്ന് അവർക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് തന്നെ പഠിക്കണം. ഈ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിഷമം ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകാൻ പറയും. എന്നിട്ട് കുറച്ചാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഡിഗ്രി ലാറ്ററൽ എൻട്രി കയറിയിട്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അഡ്വൈസ് ചെയ്യാത്ത ഇതുകൊണ്ടാണ്, ദേ ആർ വേസ്റ്റിംഗ് ദെയർ ടൈം. ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകാനായിരുന്നു അവർക്ക് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകാമായിരുന്നു. ഓക്കെ സാർ, നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഡിപ്ലോമയ്ക്കും വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും 1 വർഷത്തെ സേവിങ്ങേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും 1 വർഷം ലോസ് ആണ്. അതായത് 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് 1 വർഷം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് കയറുമ്പോൾ. പിന്നെ ഡിപ്ലോമ 2 കൊല്ലം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 16 വർഷത്തിന് പകരം 17 വർഷം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വീട്ടില് ഡിഗ്രിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് അയക്കുക. ഡിഗ്രി, കാരണം ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോമയുടെ ഫീസും ഡിഗ്രിയുടെ ഫീസുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിലെ പോളിടെക്നിക്സിലെ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ മിക്കടത്തും 25,000 to 35,000 ആണ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് മിനിമം ഫീസ്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തന്നെ മെറിറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ മെറിറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് 30,000 രൂപയ്ക്ക് ബിടെക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റു കോളേജസിലും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെയല്ല. ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 8,000 rupees per annum ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ അത്ര കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമല്ല ഡിഗ്രിക്ക് പോകുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പഠിച്ച ഒരു ഡിഗ്രി. കാരണം എപ്പോഴും ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ്, ആദ്യകാലത്ത് തോന്നില്ല. ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിപ്ലോമ ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷം ആളിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ദേ ബി ഫീലിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൽ വിൽ. അവർക്ക് തോന്നും അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, ഡിഗ്രിക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ആ അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ട് വരില്ല. ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഫോർ ഡിപ്ലോമ എല്ലായിടത്തും ഇല്ല, ചിലയിടത്തുണ്ട്. അതുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈവൻ ദെൻ 1 ഇയർ ലോസ് വരും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് കയറുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഡിഗ്രിക്ക് കയറുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് സഫറിങ് വരും. കാരണം ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നത്. ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ വീക്കാണ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വരുന്ന ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു ഹെഡേക്ക് ആണ് ഇന്നും. അത് ഒഴിവാക്കാം. നമ്മളെന്തിനാ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കുന്നത്? അവർക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, വീട്ടുകാർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ലെറ്റ് ദം ഗോ ഫോർ ഡിഗ്രി. ഇനി ഇത് രണ്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. കാരണം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന സമയത്ത് പേരൻസിന് ഒരു അഫോർഡബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ
മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അഫോർഡബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് പേരൻസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വിടുന്നതിന് പകരം ഡിഗ്രിക്ക് വിടുന്നതാണ് അഡ്വൈസബിൾ. ഇനി അതൊരു ടെർമിനൽ കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്യാനാണ്, ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. Sir, I think we don't have any more questions. We have exceeded time, അല്ലേ? സമയം exceed We have exceeded right, time also. It's better we wind up. ഒരുപാട് സമയം കൂടുതൽ. ജയശ്രീ മാം എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ജയശ്രീ മാം, you are mute. അപ്പം I think you are speaking something. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. Good evening, sir. Good evening. Because this much time extended, so I thought to fill along with the feedback. Right. Actually, sir, it was very informative, and just I want to know something regarding the agriculture-related courses currently available there in India or in Kerala. Right. BSc Agriculture is available in Kerala under the Kerala Agricultural University, KAU. But remember, in Kerala, there are no private agricultural colleges. You have to get into the agricultural university by the university entrance. So high merit is required. If your ward is having high merit, agriculture university, you can get agriculture degree in BSc Agriculture, which is a 4-year course. In addition to that, Kerala, there is an agricultural engineering college, again affiliated to agricultural university, where BTech agricultural engineering is being done. That is at Tavanur in Malappuram district. For that admission, you have to write the KEAM examination. That allotment is through KEAM. Whereas the BSc Agriculture is not through KEAM, it is through the Agriculture University allotment system. So any one of this you can choose. But if you want to have a private college where you can easily get admission, you will have to, maximum agricultural colleges are available in Karnataka, and then private colleges in Tamil Nadu. Both places, private colleges are there offering BSc Agriculture. Even if your marks are low, you can get an admission there. That is possible. But the payment will be comparatively high. In Kerala Agriculture University, the payment is very nominal. Only around 6,000 to 7,000 rupees per annum. Not much high. But Karnataka or Tamil Nadu, if you want to get into a private agricultural college, the fees will be very heavy. Because, agricultural college should have more than 100 acres of land. We just imagine the investment they have to do. That is a difficulty. If Kerala Agricultural University, that's well and good. And regarding job, doing a degree in agriculture doesn't mean that you will get a better job, because Kerala, the takers for agriculture degree are government only. BSc Agriculture people can get job in Kerala only in government sector. No private firm is promoting agriculture to that extent in Kerala. That is one thing. So limited jobs only are there. But if you go elsewhere, out of Kerala or out of country, there is heavy demand for BSc Agriculture people. That is why many of the BSc Agriculture people are joining here in a menial post like village assistants. They may be doing agriculture, but they are not getting a job which suits their qualification. That is happening. Many of the village extension officers, village assistants are basically from agriculture field, but they are not getting paid well. It's only a LD clerk level post, whereas a BSc Agriculture graduate is eligible for a gazetted rank in government job at entry level itself, like an agricultural officer. But nowadays, many banks are preferring agriculture qualified, but that's also limited. One of my relatives is BSc Agriculture. He is working as a bank manager. But to get a bank manager post, he has to go through the Banking Service Selection Board. That is again another difficult examination. Right. I hope you got your answer. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for sharing the information. Thank you, sir. Okay. Since we have no more questions, I think we can go to the winding stage, sir. Okay. We can wind up because we have taken more than the time permitted by. Right. So thank you all. And all of them could get their doubts clarified in a personalized level, I would say. Because usually in a career guidance session, PPTs will be shown. They will just talk about all the courses, and then some people may be interested, some may not be interested. But here, though, they got the answers personalized, addressed in a personalized level. Thank you very much, Mahadevan sir, for that. And I thank all the participants for spending their 1.5 hours asking their questions, getting their doubts clarified, and planning their. The students can plan their career. Parents can help the students plan their career accordingly, rather than
pressurizing them to do what we want. So thank you all. Have a nice day and good night. So we'll have another session next week. So good night to all of you.